Will the chair of the initiates please come forward to make the flower and fruit offering. How are you? Thanks, Mom. Ladies and gentlemen, many of us have long searched and have come here today full of hope. For those who have earnestly seek for the truth, it will be music to your ear to know that this search is over. Before us stand a Supreme Master Ching Hai, who has traveled a very long distance to be here. She seeks nothing from us, not fame nor fortune. The only thing she asks is that we be faithful to our meditation and that we do no harm to others nor to ourselves. Please listen in a way that we have never listened before, for the Supreme Master brings us a message of love. Ladies and gentlemen, please welcome the Supreme Master Ching Hai. Thank you so much. May God bless you and your country. It's a very beautiful country, very beautiful, very clean and very prosperous. Today I have traveled along from the airport to the city. It's been a long time since I came to Malaysia. And your country has improved, more buildings, more prosperity, and everything is better. I'm very happy. I told the taxi driver, I'm so happy for your people. Even though it's not my physical country, but when I see people here happy and living such a abundant, free life, I was feeling very, very happy, as if I'm a Malaysian myself. It was truly like that. We have to be grateful to God, to Buddha, to Allah, that have blessed our country so much. And bless the people here so much. People here very disciplined and very highly elevated. So I was thinking, what am I doing here? You are all Buddhas already. Pada hari ini, saya amat bersyukur dan amat gembira kerana dapat bersama anda. Dan hari ini juga saya merasa amat bangga dengan keadaan di negara ini. Walaupun saya bukan seorang yang berbangsa Malaysia, tetapi saya merasakan yang diri saya memang bertuah dapat bersama anda di sebuah negara yang begitu bersih, indah dan menjelmakan satu keagamaan dan sifat kerohanian yang begitu baik. Dan semoga Tuhan merahmati limpah kurnianya kepada anda semua. Terima kasih. Wow. I'm very honored to be back in Malaysia again, and thank you
Thank God first, and thank to our brothers and sisters in Malaysia who has been so gracious, so generous to have invited us here and to have worked very hard to make this evening a realization of love and dedication to God and mankind. Please thank them for me also. Of course, it's not only the brother and sister in Malaysia. There are from Taiwan, from America, from Australia, from Singapore, Thailand, from Japan. So many nationalities have come here and to help to prepare this evening. We also thank them equally. Because we are brothers and sisters, we are in fact one. So no matter what we do for each other, it is the same as we do for ourselves. Because we love each other. That's the essence of life. The essence of life is love. The essence of God, of Buddha, of Allah is love. There's nothing else but love. Perasaan kasih sayang adalah perasaan yang harus dilimpahkan kerana itu adalah sebenar-benarnya perasaan yang diluahkan atau dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita semua, sama ada kita beragama Islam atau beragama Buddha atau mana-mana sahaja agama. Tuhan adalah merupakan sesuatu yang melimpahkan rasa kasih sayang kepada kita semua. When we make the choice of love, that's the highest choice, the noblest choice, which is our true self. We will feel that we are very near to God, very near to Buddha. Apabila kita memilih perasaan kasih sayang adalah perasaan yang paling mulia, yang paling mendekatkan kita dengan diri Tuhan. There are many choices we can make in life, and depends on what choice we make, we will become that being that represent the choice. Kita mempunyai banyak pilihan dalam hidup, tetapi pilihan yang kita membuat akan menjadikan diri kita dan mencerminkan siapakah diri kita yang sebenarnya. Over the time, again and again, we keep making different choices. To be human being, to be angel, to be divas, to be one with God, or yet again come back to human life in order to remember again or relearn again the whole process. Masa ke semasa kita banyak membuat pilihan, sama ada untuk menjadi manusia, untuk menjadi malaikat, untuk menjadi hantu, untuk menjadi apa sahaja, dan supaya kita dapat belajar bersama dan juga dapat mencorakkan hidup kita bersama. And when we remember, when we relearn again that we are from God, that we have Buddha nature, that we have the Holy Spirit that lives within ourselves, at that time we say that we are enlightened. Apabila kita menghayati diri kita yang sebenarnya dan mendapat tahu yang ketuhanan atau kerohanian sebenarnya bermula dalam diri kita, kita telah menerima satu penghayatan yang baru. There are many scriptures, many holy teaching from the past masters have told us that we are children of God, that we are one with God, that we are the Buddha, etc., etc. And every one of us know that. But to remember is a different thing. Banyak ajaran-ajaran agama dan mereka-mereka yang telah wafat yang telah mencorakkan kepada kita apakah sebenarnya ajaran yang sebenarnya kita ini adalah milik Tuhan, anak Tuhan, sama atau bersatu sebagai Tuhan. Tapi kita telah melupakan dan kita selalu sering sahaja melupakan diri kita.
To remember our holy quality, our godly nature, is not by talking, is not by listening, is not by just believing, it is by knowing, it is by seeing, it is by truly experiencing. Then we really know. Untuk menghayati sesuatu, ini bukan sahaja satu kepercayaan, tetapi kita harus tahu, kita harus mengalami di dalam diri kita, dan kita harus menghayati, dan kemudiannya kita akan mendapat tahu yang bahawa ianya adalah sejati. Because just to talk about love, we would not know love. Just to talk about water, we would not taste the water. Just to talk about sugar, sweetness, we will not know what it is unless we truly drink the water, eat the sugar, taste the flavor ourselves. At that time, that is a true knowing. Kerana kita tidak akan tahu apa itu kasih sayang. Seumpama kita tidak akan tahu bagaimanakah kita harus membuat, atau kita harus tahu bagaimanakah rasanya air atau gula, sehingga kita benar-benar merasai apa itu gula atau apakah itu kemanisan yang terdapat di sebalik gula tersebut. Sebegitulah kita akan tahu selepas kita menikmati rasa itu. Good translation? Yeah? Bravo. Everybody loved you. You see, I am so happy, I'm so excited, and I'm so amazed that you are all God, that you are all Buddha, and yet some of us don't know. Saya begitu asyik kerana anda semua adalah prinsip ketuhanan. Anda semua adalah Tuhan di dalam diri anda sendiri, tetapi anda masih tidak tahu apakah diri anda sebenarnya. To know God, to know yourself is as if you just turn the palm. That's it. And because I just like looking in the front or looking to the back. Looking to the front, we see God, we see ourselves. Looking to the backward, we just see a mundane, human, mortal being. Untuk mengetahui Tuhan adalah sebegitu senang, seumpama menoleh atau memusingkan tapak tangan kita, atau melihat ke depan dan ke belakang, dan melihat ke depan kita melihat diri kita sendiri atau diri Tuhan itu sendiri, dan melihat ke belakang atau menoleh ke belakang kita hanya melihat satu jasad yang sebegitu biasa atau mempunyai hanya kebiasaan sahaja. I don't know how to explain this. I love you so much because you give me this realization that you are really God. It's so simple. It's so simple. There is nothing you can erase this knowledge. Sebenarnya ia adalah sebegitu mudah, kerana ia bukannya sesuatu yang benar-benar susah, kerana ia adalah kebenaran hidup yang tidak boleh dipalsukan atau tidak boleh dilupakan semata-mata begitu sahaja. And yet you have chosen to ignore it. You have chosen to forget that you are God, that you are Buddha. Dan namun begitu anda telah melupakan atau tidak menghiraukan yang anda adalah benar-benar Tuhan, atau sifat ketuhanan berada di dalam diri anda sendiri. Do I make myself clear? Do you understand what I say? Adakah saya benar-benar menjelaskan diri saya dengan benar kepada diri anda? Yes? Oh. Yeah, at least you accept that you are God. Thanks God. Sekurang-kurangnya anda menganggap diri anda sebagai diri ketuhanan. But now if you just turn around, then you know immediately that you are God. Dan sekiranya anda menoleh atau berpaling kepada diri anda akan mengetahui yang anda sebenarnya Tuhan.
I know, even though I say that, I know it is difficult, but it's not impossible. Saya tahu ianya mungkin mustahil atau susah, tetapi ia bukan sebegitu mustahil yang anda sangkakan. If I can know this, you can. Sekiranya saya boleh tahu kebenaran ini, anda juga boleh. If our brothers and sisters initiate, you can. Jika semua saudara-saudari kita yang telah menerima inisiasi boleh, anda juga boleh. Because there's nothing else but God within ourselves. All the scriptures say that. Sebenarnya tidak ada apa-apa lagi kecuali ketuhanan di dalam diri kita, dan semua kitab-kitab agama menceritakan. Now it's just up to us to try to remember or not, and I'm here to help you to remember. Terpulanglah kepada diri anda sehingga anda ingin mengingati dan menghayatinya atau tidak, dan saya berada di sini untuk membantu anda untuk menghayati pengalaman ini. God is the light that is brighter than thousands of suns put together. God is the melody that filled our souls with all happiness and contentment, no matter where we are and what race of nationality and what kind of background, what kind of religions we have. Tuhan adalah umpama cahaya yang boleh meliputi beribu-ribu jenis, jutaan atau berjuta-juta jenis cahaya matahari yang berkilau di dalam diri kita, dan juga irama-irama yang begitu asyik atau mengasyikkan di dalam diri kita yang tidak mengenali bangsa, agama maupun keturunan yang kita dapati. And if we want to touch God as one of us, He even manifests as one of us. For example, Jesus, Buddha, Muhammad, the Sikh Guru, the Krishna Master. These are all the personally, individually manifestation of God for us to love, to see, to look, to touch, to believe. Tuhan juga menjelma dalam berbagai-bagai jenis jelmaan yang kita kehendaki sebagai Nabi Isa, Nabi Muhammad, Krishna dan sebagainya, sebagai Buddha dan sebagainya, supaya kita dapat mengingati dan supaya kita boleh menyentuh beliau sebagai prinsip atau sifat ketuhanan yang sebegitu mulia sekali. And we still can contact these masters when we raise our consciousness to their dimension, which is higher than this physical consciousness of this planet. Dan kita masih boleh berhubung dengan semua nabi-nabi dan kesemua yang telah menerima wahyu sebegini, dengan menjadikan tahap fikiran kita kepada satu tahap yang lebih tinggi daripada tahap fizikal yang kita ada pada diri kita sekarang ini. If I can, you can. If our brothers and sisters initiate can, you can. It's happened now. It's not 1,000 years before. Sekiranya saya boleh, anda boleh. Sekiranya saudara-saudari kita yang telah menerima inisiasi boleh, anda juga boleh. Dan ini bukannya berlaku 1,000 tahun yang lampau, tetapi berlaku sekarang di sini juga. Because the good news is that we are one of this system. We are one with this godliness. We are one with everything that we see and we dream of. We can imagine we are that. Kerana berita baik adalah kita bersama-sama mereka pada waktu ini dan akan sentiasa bersama-sama walaupun di dalam mimpi, di dalam fikiran kita dan sebagainya. Kita boleh menghayati semuanya sebab ianya berada di dalam diri kita. Just like we are one of the member of the audience in this hall, but yet we are also the whole with the whole gathering. We are individual, at the same time we are whole with the whole gathering of people here. Seumpama kita berada sini sebagai seorang persendirian dan juga mampu menjadikan dewan ini penuh dan juga menjadi sebahagian daripada dewan ini, seumpama itulah kita bersama-sama dengan mereka setiap kali kita ingin atau menghayati. So to see God, to know God, to talk to God even is a very normal thing for us.
dan bertutur atau bercakap dengan Tuhan adalah amat senang kepada diri kita dan bukannya sebegitu susah yang kita sangkakan. Okay, so now because some of us have made many choices already, like, okay, sometimes we choose to be an ignorant person, sometimes we have chosen to forget that we are one with God, that God dwells within us. Sometimes we have chosen to do things that is even ungodly, so-called ungodly or opposite of love. That we have chosen to do so many things. But maybe this is a time we have chosen to make a higher realization, higher remembrance of ourselves, because we have done all the lower part already. Banyak di antara kita yang membuat banyak-banyak pilihan, dan di antara pilihan-pilihan ini mungkin ada yang mencerminkan sifat-sifat yang kurang baik, sifat-sifat yang menolak kita daripada prinsip-prinsip kerohanian dan ketuhanan. Dan mungkin sekarang kita selepas melakukan sebegitu ingin menjadikan tahap kita sesuatu yang lebih baik atau meningkatkan tahap kecergasan dan minda kita supaya kita dapat membuat sesuatu yang boleh menjadikan kita seorang yang lebih baik. So if you, the gracious brothers and sisters, choose to remember your great selves again, I'll be very honored to be of your service. And this is what the purpose of my coming here. Okay, now I think we will let you ask the question and I can answer more clearly what you want to know. Because what I know may not be what you know. So I think this is a time to let you ask question. Master, Yes. the first question is, where is the conscious, where is the unconscious? Where is the conscious, where is this unconscious? It's all in here. It's all in ourselves. That's it? Kesedaran dan keadaan tidak sedar adalah berada di dalam diri kita sendiri. This disciple is from China. She writes, I wonder if you could satisfy my desire. I'm from China. I would like to see you. See me in China? That's a very good request. I'm going to write to the government of China, ask them if it's okay. Yeah? You see, it's not a question of going there. It's a question of what can I do there? If I can see you there in all openness and friendliness like this, or in your home, it's fine. It's not always possible in some place on this planet. So we shall be patient, huh? Negeri China mempunyai banyak halangan-halangan yang seperti kita tahu, dan Master akan cuba tulis kepada kerajaan China supaya dapat beliau pergi ke sana dan memberikan khidmat beliau di sana. Tetapi bukannya apa yang beliau boleh buat di sana, tapi apa yang beliau boleh lakukan di sana adalah lebih penting, dan beliau akan cuba. Dan sekiranya anda mempunyai kesabaran tersebut, pasti satu hari nanti impian anda akan tercapai. Yeah, that's what I was saying today when I passed through the street of your country. I told the taxi driver, oh, such a free country, such a developed country. You have to really be grateful to be a Malaysian. I told him, you have to be proud to be a Malaysian. It's such a nice and free country. Everyone believe what they want, freedom of everything, and you're really taken care of here, and the country is so clean and nice. It's not
it's not that you always can be born in such a country, I told him. And he was so happy. He said, yes, yes, I take it for granted. But it is so, it is so. Malaysia is good, good, he said to me. Yes. Malaysia adalah satu negara yang begitu hebat, yang begitu baik, begitu membangun dan mempunyai kepercayaan. Semua orang diberi kebebasan untuk memilih kepercayaan mereka sendiri dan kita harus bangga, kita harus berbangga yang kita dilahirkan di sebuah negara yang mempunyai banyak nikmat-nikmat kemudahan dan sebagainya di sini. Dan sebagaimana yang kita selalu mengambil sikap sambil lewa, kita harus menghargai yang kita dapat dilahirkan di sebuah negara yang sebegitu cantik dan unik sekali. When I travel alongside of the highway here, it looks like in Europe or America. The highway is so wide and so well looked after. Yes. Every country should be like this. Lebuh raya di sini adalah benar-benar hebat dan besar, seumpama lebuh raya di negara-negara barat seperti Eropah dan Amerika, dan ia begitu mengagumkan dan mengasyikkan kepada semua. Thank God. Thank God for your country. Bersyukur kepada Tuhan kerana negara ini betul-betul hebat. Yes, brother, please. Dear Master, what does Master think of open eye meditation? Well, I think it is an open eyes kind of meditation. That's what I think. Ia adalah kaedah mata terbuka sahaja, itu sahaja. You see, open eyes or closed eyes, it is better you have a meditation way that you can see your own nature or see God. It's not about the question of open or closed eyes, but I tell you why we close eyes. It's better because it's better for concentration. Because we don't see well with the physical eyes. We have to see with the eye of the soul, with the wisdom eye. That is the real seeing. And suppose both eyes are functioning at the same time, it's also okay. But when we reach to that level, then we can even see God with open eyes too, without even sitting cross-legged in a cushion or nothing. We can see Him while driving, while washing dishes, washing clothes, fetching the kids from the school, etc., etc. But in the beginning, it is better for us, for our concentration, if we shut down all the physical organs, like ears and eyes, nose. No, don't shut the nose. But, to minimize the distraction of the world. Suppose I sit here, I say, okay, I'm going to meditate, but my eyes are open like this, and the brother coming up and the sister coming down, and everything else is, running around. It would be very difficult for me to concentrate in the beginning, yeah? Okay. Dear Master, if God is all power, all everything, and so perfect, why doesn't He create a perfect world so that all human beings can live in heaven? Why doesn't He create a better world, right? So all beings can live in peace together? Yes. Yes, then there will be no fun, brothers. That's the purpose of creation. Suppose we all look alike. Have you seen the film called What Planet You Come From? Have you seen that film yet? It's not yet in Malaysia? Okay, we'll come later. It's a film, it's depicting that, it's kind of science fiction, but it could be true. As a planet where all men look alike, and no woman even. You like to be in such a place like that? Just men, everything look the same, everybody look the same, every car look the same, every house look the same, every clothes look the same. Is it okay? Yeah, possible. Yes, there are choices, you see. If you like that kind of place, possible. Do the kind of meditation that we offer here, and you can make more choices. You see, right now, we don't have many choices because you forgot that you are God. You forgot that you are a creator. You can create anything you want. You forgot this power. So go back to yourself, be enlightened, be your God self, and then you can create many things. So when you want a peaceful world, you can do that. You can ascend to a peaceful level of consciousness where everything is peaceful.
and not even one word of suffering is heard. There's no such thing as suffering in their dictionary, you see. But if we just stay here in this physical planet, then the only choice we have is whatever here, you see. Kita mempunyai banyak pilihan di dalam hidup, dan kita boleh memilih sama ada hendak menjadi seorang yang suka melihat penderitaan ini, atau kita boleh membangkitkan diri kita kepada satu tahap yang lebih baik, di mana semua yang hidup bersama kita tidak ada penderitaan dan selalu mengalami hanya kegembiraan dan kebaikan di dalam hidup masing-masing. Dan kaedah yang kami gunakan di sini adalah salah satu daripada kaedah yang boleh membawa anda kepada tahap tersebut. Kita melupakan diri kita, dan kita telah melupakan yang kuasa yang kita ada adalah kuasa yang paling mutlak, kuasa yang diberikan oleh Tuhan, kerana kita adalah Tuhan tersebut. Dan apabila kita menggunakan kaedah ini untuk mengembalikan diri kita ke kaedah tersebut, kita boleh melakukan apa sahaja yang kita impikan. Yes. In the creation there are many levels. Like in the Bible, Jesus said that in the house of my Father there are many mansions. The mansions are the depiction of the consciousness level. Here we are in a physical consciousness, so we think ourselves as a human being, and there's no other choice, no other access to us, either to heaven or so-called hell. But if we use the other road, the soul road, we can ascend to heaven, see different levels of living beings, and we can even descend to hell to help some people who suffer there and bring them up. These are choices that we have when we attain enlightenment. Ini adalah salah satu pilihan yang kita boleh. Seumpama Nabi Isa berkata di dalam kitab Injil, di rumah ayahanda saya terdapat banyak mahligai. Ini adalah tahap-tahap kesedaran yang kita ada dalam diri kita. Dan apabila kita membangkitkan diri kita dari satu tahap ke tahap yang lain, kita boleh melihat kebaikan-kebaikan yang berlaku, dan kita boleh juga melihat apakah bezanya di antara syurga dan neraka, dan kita boleh memberikan pertolongan kepada mereka yang berada di dalam keadaan neraka dan membawa mereka ke keadaan syurga dengan menggunakan kaedah-kaedah yang kami ajar ini. Thank you. Master, is it true that when we die, we take our subconscious with us? Darling, can you maybe a little further from so I can hear, not too much echo? Yeah. Is it true that when we die, we take our subconscious with us? Sorry. Either I'm stupid tonight, or is it your accent that make me trouble? Come up here. Let's work together from this planet. I can see. Give him a microphone, something. Come here. Yeah. Yes, come up here. Yeah. You see, we have problem with wordy language. Even we speak English, different accent cause me trouble. Yeah, you sit here or you sit there, wherever you want. Australian accent. Australian accent, mate, what are you going to die? Are you doing to die? What is it here? But thank you for coming all this way to help. Yeah, this is a good point. Is that true that when we die, we bring our subconsciousness with us? Yeah, we always have the subconsciousness with us even while we are living. And of course, when we die, that's the only thing that remains. Yeah, the consciousness of the brain is dead after we so-called die. All right, next one, please. Yeah, it's okay, love, sit there. Or give yourself a cushion here. Tahap separa kesedaran memang ada bersama kita apabila kita meninggalkan dunia ini. Tetapi hanya kesedaran di dalam otak kita sebenarnya mati bersama kita. Tahap separa kesedaran memang dibawa oleh kita bersama di dalam hidup kita walaupun berada di dalam jasad ini atau tidak. Yeah, and that's why we cannot cheat ourselves at the time of death. Whatever we did during our lifetime, our subconsciousness records everything.
Even no one in the world knows. Our subconsciousness knows. So when we die, we shed the cover of the body. Everything is transparent. And we know absolutely everything. And everybody knows, the whole universe knows absolutely everything about what we did. Therefore, we must take care that our deeds, our thought, our action are pure and noble, even if no one else knows. Tahap separa kesedaran kita mengetahui segala-galanya tentang diri kita walaupun kita hidup atau tidak. Selepas atau di waktu kita meninggalkan dunia ini, kita memang banyak membuat apa-apa sahaja di dalam dunia ini yang mungkin tidak ramai orang tahu, tetapi kita akan tahu. Jadi kita harus benar-benar membuktikan atau benar-benar yakin terhadap diri kita dan mempunyai keyakinan dan juga harus jujur kepada diri kita sendiri. Okay, you read. Since you are here, you must work, okay? Is it true that the third eye needs to be opened to develop the ability to see the light of God? Yes, it is true. It is true. Actually, it's just a matter of literally speaking. Our wisdom eye always opened. It's just we don't look with it. We usually use the physical eyes, physical ears, physical body, and we forgot our heavenly faculties, and that's why we don't know ourselves. Kita sebenarnya melupakan diri kita kerana kita menggunakan deria kita untuk melakukan segala-galanya, dan kita telah melupakan yang kita mempunyai satu mata yang mempunyai kelainan dan yang boleh membawa kita ke satu tahap kesedaran yang berbeza. Next one. According to what you know, where do we come from and where do we go? Yeah, you know already. Yeah? We come from heaven and we go back there. Kita datang dari syurga dan kita akan kembali ke sana. Dear Master, is it possible to be fully conscious of God 24 hours of the day? Yes, possible. Adalah sungguh mudah dan adalah sesuatu yang bukan mustahil untuk kita selalu berada di dalam tahap kesedaran ketuhanan. If we reach a level of total oneness with God, we could be conscious of Him all the time, because we don't use the brain, we don't use the mind, we use the soul, we use the essence of our real selves, which is one with God anyway. So who is remember whom 24 hours a day? Is one already. And meanwhile, we can divide so-called our brainly attention to do our mundane work like driving, taking care of the house, working, etc. Kesedaran terhadap Tuhan adalah memang sifat semula jadi diri kita kerana roh kita adalah bersama, tetapi kita menggunakan deria-deria luaran kita yang untuk membuat kerja-kerja lain seperti kerja-kerja seharian dan sebagainya. Tetapi apabila kita membuat satu penghayatan atau mengalami satu kesamaan dengan Tuhan secara batin, dan kita boleh mencapai tahap kesedaran ketuhanan di dalam diri kita. Supreme Master Ching Hai, how to find out a real guru or master? That's for you to find out. Itu adalah untuk diri anda sendiri untuk menghayati atau mengetahui. Would you guide in this life and the afterlife? Would you guide? Yes, if you give me the permission, yes. Sekiranya anda memberikan saya kebenaran itu, saya akan memberi panduan dan tunjuk ajar kepada anda di dalam hidup ini dan hidup yang I will not leave you. I will not leave you until you become completely dependent. Saya tidak akan meninggalkan anda sehingga anda bebas dan boleh berdikari dengan diri anda sendiri. Whenever you call for help, that means you still need help. Then I have to be there for you. But when you free, completely free yourself, then okay, you're free. Apabila anda memerlukan bantuan atau panduan, saya akan sentiasa berada di sana sehingga anda boleh berdikari dengan diri anda dan bebas sepenuhnya. Master, Edgar Cayce says we came back to this world to correct our mistakes
to seek perfection and to be closer to God. Is it true? Each human has a destiny. Why are some destinies so tough and why are some so easy? This is one question? Okay. Yeah, Edgar Cayce was right. And concerning the destiny, some tough, some easy, because we have chosen so. Each one, before we descend into this world, we have chosen a different role to play, to make the creation colorful and active and make varieties. But when we have chosen the role to play, we have to completely forget that we are divine. We have to forget every power that we had in order to play the part that we have chosen. Therefore, it looks tough to some person, it looks easy to another person. It is because of the choices we made. Pilihan-pilihan yang kita telah membuat sebelum lahir ke dunia ini menggambarkan apa yang kita melalui dan destinasi-destinasi yang kita telah terima. Dan oleh kerana kita telah memilih destinasi ini untuk kembali semula untuk melakukan destinasi tersebut, kita harus atau kita telah seolah-olah melupakan sebenarnya kuasa-kuasa mutlak yang ada di dalam diri kita untuk melakukan atau menjalankan pilihan-pilihan destinasi kita supaya kita dapat mencorakkan dan mewarnakan destinasi-destinasi yang kita telah pilih sebelum kita dilahirkan di dunia ini. Master, does one have to keep to only one definite posture while meditating? Yes, would be better so that you can concentrate well. Because if you keep moving, shifting, then you might, in the beginning, you might dissipate your concentration. And it's difficult to reach one-pointedness and difficult to rise above the physical body. If you keep still, then it's easier. But later on, it will be natural. It will be natural. Like you sit and you just gone. Yes. No need to try to keep still. You will be still because your body is the only thing that left behind. You sit there like a dead cup. And your soul gone. Gone to heaven. Enjoy. Yes. Ia adalah benar-benar mustahak pada tahap permulaan untuk kita duduk atau menggunakan satu cara duduk yang begitu bagus atau begitu tidak berubah-ubah supaya kita dapat menumpukan perhatian kita pada permulaannya untuk mencapai tahap tumpuan perhatian supaya kita dapat melegakan diri kita ke satu tahap kesedaran yang lebih baik. Dan sekiranya kita tidak membuat demikian pada permulaan, mungkin kita tidak akan atau dipengaruhi oleh kelakuan yang sedemikian untuk tidak meneruskan pertapaan sebegini. Dan selepas anda menjalankan ini seberapa lama, ia menjadi lebih senang untuk menjadikan tahap kesedaran itu dalam satu masa yang singkat. Dear Master, what is the sound you want to talk about? That is the creative power. For lack of word, I have to say it's a sound, because it resembles the music, except that it plays without instrument and we hear without the ears. Ia adalah satu bunyi yang kreatif. Ia adalah satu bunyi yang harus dikatakan sebagai bunyi kerana ia adalah merupakan irama dalaman atau irama kebatinan yang terdapat di dalam semua orang, dan kita harus melihat dan mendengar dan mengalaminya dengan diri sendiri untuk mengetahuinya. Master, this question has 3 parts. Jesus healed and made the blind see, lame walk, and other miracles. Why then is it wrong for us to heal others? It is not wrong, but it is because you're not Jesus. When you reach the level of Jesus, maybe you can do that. Right now, it's better to save all your energies so that you can reach his level. And then you can do better things than just healing.
Bukannya salah untuk anda menjalankan latihan-latihan sebegini. Bukannya salah untuk anda menjalankan kerja-kerja seumpama Nabi Isa untuk merawat dan memulihkan orang-orang dan sebagainya. Tetapi adalah baik anda menjadikan tenaga anda lebih baik dan mencapai tenaga di tahap Nabi Isa supaya anda boleh melakukan kerja-kerja yang Nabi Isa telah jalankan. Second part. What happens to aborted babies? Will they benefit from our prayers? To aborted babies. Oh, okay. Will they benefit from our prayers? Yes. When you aborted a baby, they are not babies no more. That's what happened. And when you pray to them, for them, of course, they get benefit. Can those retarded be enlightened? Yes, if they understand the explanation that we gave to them. Apabila sesuatu kandungan itu telah digugurkan, maka tidak ada kehidupan di dalamnya. Tetapi mereka boleh menerima segala kebaikan apabila kita membuat sembahyang atau kita membuat satu permintaan untuk mereka. Dan mereka-mereka yang kurang upaya juga boleh menerima penghayatan dan menerima wahyu ini sekiranya mereka faham akan keadaan-keadaan penerimaan wahyu dan ajaran-ajaran yang digunakan. Whenever we terminate a life, we cause more suffering and harm to ourselves. It's not the one who is killed that being harmed. We are more harmed because we do not know that all lives are one. Apabila kita mengambil punca hidup atau membunuh seseorang atau sesuatu, kita bukannya melakukan keburukan terhadap yang telah dibunuh, tetapi melakukan keburukan terhadap diri kita kerana kita tidak sedar yang diri kita adalah sama di dalam segi kehidupan. Dear Master, you are indeed a great enlightened Master for me, my own humble opinion. I wish sincerely to ask this question. In our world where yin and yang must be in balance, can the gay people too be able to be enlightened in spiritual development? Please enlighten. Can I what? Can the gay people too? Oh yes, no problem. You are only physically gay, you are not spiritually gay, I hope. Gay people are also people, okay? They are just different. There are people who have decided to become a man. There are people who have decided to become a woman. There are people who are in transit in between. And these are we call gay. They are just like everyone else. So enlightenment has nothing to do with the physical body. Enlightenment is your real self awakened. All right? And please don't make any distinction between gay or not gay. They are just different species, different beings, different choices before we came to this world for different purposes. Do not think of yourself as a gay. Think of yourself as a Buddha. Maybe a gay Buddha, but a Buddha. Thank you. Yes. You translate. Yes. Kita memilih untuk menjalankan kehidupan kita atau destinasi kita di dalam hidup ini, dan bukannya jantina yang kita pilih menjadikan sifat kerohanian kita berbeza antara satu sama lain. Sekiranya anda ingin menjadikan diri anda sebagai seseorang yang tidak atau mempunyai perbezaan atau persamaan di dalam kedua-dua jantina, lelaki atau perempuan, anda bukannya memilih itu sebagai diri anda sendiri di dunia ini, tetapi anda telah memilih
sesuatu yang sebegini dari sebelum anda dilahirkan ke dunia ini. Jadi janganlah fikirkan diri anda sebagai separa jantina, tetapi fikirkan diri anda sebagai seorang Buddha atau seorang Tuhan di dalam diri anda sendiri. Master, do you believe in wandering souls entering in our dreams and communicating to us for help? I am facing this problem. Please help me. What soul? Wandering souls. Yes, sometimes they do. If we have affinity with them. You have to pray, okay? Pray to God and tell the souls that they should also seek enlightenment in their state of being and go to a higher level of consciousness instead of hanging around on this level of physical dimension and troubling other people. There's no one who can help them except themselves. Tell them that, and they will understand. Or refer them to any master that you believe, and they will come to them. Anda harus sembahyang dan anda harus memberitahu kepada jasad atau roh-roh yang datang di dalam mimpi anda supaya mereka mencari satu jalan yang lebih dekat dan pendekatan dan penghayatan di dalam diri kita seberapa banyak yang mungkin. Dan sekiranya anda tidak tahu jalan tersebut, cari atau jumpalah seorang guru supaya mereka dapat membantu anda untuk mengenal pasti dan memberikan wahyu kepada roh-roh tersebut. Okay. Dear Master, I agree with you that God is in ourselves. But why do you always compare Buddha or Muhammad with God when they are actually the messengers of God? Oh, they are messenger of God. That's right. But they are one with God anyway. God, Buddha, Buddha, God. I don't know who's who anymore. So please, you ask them who is who. They came from God. They're one with God, just like we are one with God. So either I say Buddha is God, or Muhammad's God, or you are God, or God is you. I think it's not too wrong, is it? Yeah? Bukannya salah untuk mentafsirkan sesiapa sahaja sebagai Tuhan, kerana kita semuanya wujud dari Tuhan dan sebenarnya adalah Tuhan dan tidak berbeza daripada Tuhan. Alright. Dear Master, my concentration doing meditation is always going wild. Although I have tried many times, this is what happens most times. Would you tell us kindly what the best way to be in full concentration? Can we look into your eyes through your photos? Thank you, Master, for your very helpful answer. Can for a while, yeah? And then you can put some music of your choice, very soft one in the background, or you put some teaching of the masters that you like in the background, and that might soothe your nerve and then make you concentrate better. Or drink a glass of water if you feel too hot. Change your seat if it's too hot for you. Sometimes the physical discomfort can also distract you too much. Make sure your room is comfortable and not too bright, something like that. Take care that whatever, your body feel comfortable first, and then you can concentrate better. Yeah? Pada permulaan anda boleh merenung ke dalam mata yang didapati dalam gambar-gambar saya, tetapi sekiranya anda perlukan, anda boleh menggunakan kaedah muzik yang tidak begitu kuat, satu irama yang lembut dan juga keterangan atau tempat yang terlampau terang tidak begitu menggalakkan, dan juga cara duduk. Dan sekiranya anda berasa terlalu hangat, anda boleh minum seteguk air sebelum memulakannya. Dan sebenarnya keadaan fizikal di dalam diri kita kadang-kadang boleh mengganggu apabila kita membuat kaedah-kaedah pertapaan sebegini. Dan cuba supaya kita dapat selesakan diri kita seberapa banyak yang mungkin supaya kita dapat menumpukan perhatian dengan lebih baik lagi. Master,
Can we use third eye to see possible future events and our past lives to solve some of our daily life's problems? How do we go about doing this? We could do that. We could do that. But it is a natural process. If you meditate on the Kuan Yin method, for example, and your wisdom eyes is clear, you will naturally solve the problems without having to make effort, without having to use the wisdom eye for that reason. You will be wiser, and the action you do every day life will naturally bring a better result, and you will lead a better way of life. You will feel better about everything. Kaedah pertapaan atau kaedah yang kami gunakan, kaedah Kuan Yin ini boleh membantu anda dalam sebegitu untuk menghalang apa saja yang mungkin akan berlaku, atau menggunakan kaedah ini juga boleh memberikan kita bantuan untuk melakukan apa saja dalam hidup kita tanpa menggunakan terlampau banyak penelitian atau menggunakan mata ketiga kita untuk melakukan perkara-perkara sebegini. If God exists, why are there so many wars, cruelty to mankind? Why is God not stopping all of this? The war, because we do not recognize God. We do not recognize that we are part of God, and we do not recognize that the brother who we killed are also part of God and also Buddha. And that's why everyone should be enlightened. And we see that we are all one, we are brothers and sisters, and there will be no more war. Peperangan sebenarnya berlaku kerana diri kita tidak sedar yang kita ini adalah sebahagian daripada Tuhan, dan saudara yang kita bunuh di dalam peperangan itu juga adalah sebahagian daripada Tuhan. Dan apabila kita tidak sedar sebegini, kita masih melakukan perlakuan-perlakuan yang sedemikian. Apabila kita menerima wahyu ini atau menerima kaedah ini dengan wahyunya tersendiri, maka akan bercahayalah dalam diri kita, dan kita akan lebih baik dan melakukan perlakuan-perlakuan yang lebih menumpukan kasih sayang di antara manusia. We must stop the war ourselves because we are also part of God, but only when we know that. Kita harus memberhentikan semua peperangan ini dalam diri kita sendiri. Tetapi kita hanya boleh melakukan sebegini apabila kita sedar yang kita juga adalah sebahagian daripada Tuhan. Thank you. Dear Master, what is the difference in blessing and effectiveness between convenient and full initiation? What difference between the blessing? No, it is like this. Initiation, full initiation is like full-time job. Convenient method is like part-time job. Right? For the people who cannot go full-time, you want to try to see God every day in a small way, convenient way. We also offer you that until you decide whether you want to know God fully, whether you want to put God as a priority above everything else. That's the difference. Kaedah mudah dan kaedah Kuan Yin ini tidak banyak berbeza, hanya seumpama orang yang bekerja sepenuh masa dan sambilan, di mana sekiranya anda ingin hanya melihat Tuhan sebagai seorang yang hanya sambil sahaja, anda boleh menggunakan ini untuk cuba mengenali diri anda sendiri, dan sekiranya anda telah pun membuat satu keputusan untuk membuat dengan sepenuh masa di dalam kesedaran ketuhanan, anda boleh menggunakan kaedah Kuan Yin ini dengan sepenuhnya. The difference is just like you sample some food or you eat the full menu. And the people who are initiated, their 5, 7, 8, 9 generations of relatives and friends are also became liberated. And the people of convenient method only liberate themselves. Kaedah pembebasan diri di dalam ini adalah yang paling kita harus fikirkan, di mana mungkin 5, 7 atau 9 keturunan atau generasi kita dan kawan-kawan kita dan saudara mara kita dapat diberikan kebebasan kerohanian di dalam kaedah yang kita gunakan secara penuh, dan di antara mereka yang mengambil kaedah yang mudah ini pula hanya akan menjadikan atau menyifatkan kebebasan untuk diri mereka sahaja. Okay. Master,
Can we achieve enlightenment by taking meat, as many great gurus, teachers take meat? What is the exact reason for not taking meat? We don't take meat because we want to develop or to remember our compassionate nature, because the Buddha and God are merciful. So if we want to become God again, become one with God again or near, then we have to exercise our godly quality, which is all compassion, all love. Yeah? That's the only reason. Kita hanya menggunakan ini sebagai satu panduan di dalam hidup kita, kerana kita harus sedar di dalam diri kita yang bila ketuhanan berada di dalam diri kita, kita tidak boleh mengambil nyawa di dalam sesuatu lagi nyawa atau jasad di dalam mana-mana binatang atau di dalam mana-mana benda yang hidup di dalam dunia ini, kerana mereka juga mempunyai sifat ketuhanan yang sama. The second question. Can we perform miracle with the third eye? Yes, we can. But miracles are not the reason for learning to be enlightened. Kita boleh melakukan kuasa-kuasa keajaiban menggunakan kaedah mata yang ketiga ini, tetapi ia bukanlah sesuatu yang sebenarnya kita menggunakan untuk menerima wahyu ini untuk menggunakannya untuk melakukan kuasa-kuasa keajaiban. Because miracle is too small a reason. Too small. Kerana keajaiban itu adalah satu perkara yang paling kecil sekali untuk menjadikan satu alasan atau sebab untuk mendapatkan wahyu ini. When we are enlightened, we remember that we are the creator. We will reclaim our creative power. Then of course we will have the power to make miracles as well. But this is just a small part in the whole thing. Apabila kita menerima wahyu, kita harus atau kita boleh menghayati yang kita benar-benar mempunyai kuasa untuk melakukan apa sahaja atau memperlakukan apa sahaja. Tetapi keajaiban-keajaiban ini adalah hanya satu perkara yang kecil dibandingkan dengan perkara-perkara yang besar di dalam alam semesta ini. Concentrating only on miracle will divert our attention to the whole greater aspect of divinity, and that's why I said it is too small a reason to be enlightened. Menumpukan perhatian kita kepada keajaiban ini hanya akan mengalihkan pandangan kita daripada sifat-sifat ketuhanan yang berada di dalam diri kita, dan sebab itulah saya mengatakan bahawa keajaiban itu adalah hanya sesuatu yang kecil dan perkara remeh sahaja. Okay, all this question, if it's an answer, you may ask our people outside there, because all these questions are very easy to answer by any of our brothers and sisters. I think because of the translation and the time, it will take too long, so they don't allow me to answer your question anymore. Please forgive me. All right, thank you for your understanding. Terima kasih atas segala kefahaman-kefahaman dan perasaan sikap memahami anda. Okay. But there's one question, the last one, huh? The rest, my people can answer you. And I come to see you later at the time of initiation. If you stay behind for initiation, you see me again. This is one question here. Last one. Dear Master, I am a very cynical person who, with regards to spiritual things, what proof can I get from this path? Do we have any proof for him, honey? Huh? Do we have any proof for him? I also used to be very cynical. You have a friend here, okay? He used to be very cynical. Why don't you find him and ask him what to do to get some proof? I'm not here to prove anything. I'm here to tell you that you are great. And if you want to remember your greatness again, I can help you. And that's the only proof. Only for you to prove it to yourself. If you follow me to the south, then you see the south.
If you go into the north and ask me to prove everything in the south to you, that's a little bit too much demanding, okay? All right, I see you around. Thank you for your love. Terima kasih. There's another cynical person here. You want to hear? Okay, wow. Everybody criticize me here. Look at this. Dear Supreme Master Ching Hai, this question asked with utmost respect it is very unconventional for a spiritual leader to adopt such a glamorous image. Could you what? Kindly explain the reason for this? No, I don't explain anything. It's my life. I live the way I want. Is that okay with you guys? Thank you.